Okay, we have discussed about our lesson related to networking, and we need to discuss about networking devices now today, right? Ada api networking devices ගැන කතා කරලා පාඩම ඉවර කරමු. Right. Okay. There are few networking devices that you need to know. Here they have mentioned a few. One is server, the another one is switch, network interface card, cables, router, and these are the things that you need to discuss. And also we will be discussing about so different like here you have like very small part about the command line interface, but we have already discussed about command line interface, right? So that we need not to display like discuss much. Sharing part we will discuss how to share the folders in the network. That part we will discuss. And also okay, hardware sharing and also file sharing, folder sharing. Let's discuss about that. And there is a small activity that command line communication, sending LAN messages using net command. But this command will work in only some computers. Net send, right? Net send is the command we'll be using. Some computers will work, but some computers it won't work. In order to practice this, you need to install virtual machine, or at least you need to connect two computers your existing network. Hari? අතට මේක practice කරන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා computers දෙකක් connect කරන්න ඔයාලගේ router එකට. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් එක computer එකක් ඇතුලේ virtual box දාලා තව computer එකක් හදාගන්න. ඒ දෙක network කරන්නත් පුළුවන්. හරි. දැනට කාගේ හරි තියෙනවා නම් virtual box දාලා ඔයාලට පුළුවන් එක share කරන්න. ඒ කියන්නේ ලේසියෙන්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. virtual computers වලින් මේ practical එක කරන්න පුළුවන් sharing part එක. ඒක එහෙම ready නැත්නම් අපි දැන් අදට software setup එක කරලා next week එකේ අපි ඒක කරමු. හරි. networking devices පැත්තට යන් අපි networking devices යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ devices කීපයයි මේකේ. හැබැයි networking devices ගොඩක් තියෙනවා මීට අමතරව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් network වල. අපි බලමු මොනවාද මේ networking devices කියලා. Okay. So let's go to this. ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් networking note එකක් share කරලා ඇත්තේ. මම නැත්තම් මම මෙතනින් පෙන්නන්නම්. networking lesson තියෙන lesson එක. Okay. අපි cables ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකත් ගැනත් අපි කතා කරා. topologies ගැනත් අපි කතා කරා. networking devices තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. Okay. Okay, let's discuss about the first networking device is network interface card. Right? Network interface card in Sinhala we call Jalakarna Aturungunata network interface card. So this is the main device which enables the network connecting in your computer. Actually, card, this is basically earlier days, it was required to put this as a separate circuit board. ඉස්සර separate වෙනම circuit board එකක් විදිහට මේ card එක plug කරන්න තිබ්බා. එහෙම නැතුවක් තිබ්බා. හැබැයි ගොඩාක්ම computer එකට මේ විදිහට plug කරන්න තිබ්බ network card කියලා එක. මේ තියෙන්නේ network card එකක් අපි ඒක බලලෙමු. එතකොට ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Let's see how network card works. network card කියලා මේකට කියනවා නැත්නම් network interface card කියලා කියනවා. අදටත් තියෙනවා මේ network card ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වෙනම circuit board කොටසක් මේක. එතන මේ circuit board එකේ ඔන්න port එකක් එනවා. What is this port? Can you remember? Can anybody remember the port name? Port එකක් කියන්නේ මේකෙන් තමයි මේක එළියට සම්බන්ධ වෙන්නේ. What is this port? Anybody? We discussed when you are discussing about cable. RJ45. Yes, RJ45. Cable ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරා RJ45. මේ දැන් ඕන තව network card එකක්. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? මොකද්ද මේක? මොකද්ද මේක? මේක RJ45. එතකොට මේක මොකද්ද?
මේ ඇන්ටනා වයර් එකක් ගහන්න වගේ තියෙන මොකක්ද දන්නේ නැහැ නේද? ඒකත් කතා කරාවේ. මොකක්ද ඒ කනෙක්ට් එක? මේ පැත්තේ තියෙන RJ45. සමහර නෙට්වර්ක් කාඩ් වල මේ දෙකම එනවා. RJ45 එනවා මේකත් එනවා. මොකද්ද මේ? Yes. What is this connector? Think. We have discussed about three type of cables. Yes. This is called මේ wire අනිත් එක wire එක මොකද්ද පුතේ? RJ45 ඇරෙන්න තිබ්බ අනිත් wire එක. fiber optic තිබ්බ RJ45 තිබ්බ තව එකක් තිබ්බ. Anybody? Please refer to the note, last day note, and tell me what is there. What is that? Yes. Yes, Tenura, can you hear me? What are the three type of wired technologies we have used? We learned three wired technologies we have learned. What are they? රහන් සහිත නැත්නම් wired technology තුනක් අපි ඉගෙන ගත්ත මොනවාද? Fiber optic, coaxial cable, අනිත් එක මොකක්ද? Coaxial cable, fiber optic, RJ45. එතකොට මේ තුනේ මොකක්ද මෙතන එන්නේ? මෙතන එන්නේ RJ45. මෙතන එන්නේ මොකක්ද? Yes. යනුකි මොකද්ද මෙතන එන්නේ? එකක් RJ45. අනිත් දෙකෙන් මොකද්ද මෙතන එන්නේ? මේ අනිත් කනෙක්ට් එක මොකක් වෙන්නේ නැතිද? මේ කනෙක්ට් එක මම පෙන්නුවත් එක්ක T connectors එහෙම අරගෙන. What is this connector? Yes. Okay. Seems like no one is focusing on the lessons these days. This is coaxial cable connector. එහෙම කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් there's a name that is called BNC connector. Note එක තියෙනව නේද ඔයාලට? I think you have the like note given to you, right? Note is given to you. If not, you have to request from Mrs. Lakmali. Here, this is BNC connector. BNC. BNC connector is connector. This is RJ45. This is RJ45. This one is BNC connector. BNC connector is the coaxial cable connector. නම් තුනක් තියෙන්නේ. Bond, Neil, Consilma කියලා තියෙන්නේ. බලන්න මොකද්ද BNC කියන එකේ තේරුම කියලා. ඒව අහන්නේ නැහැ exam එකට, but just need to know what is this connector. This is actually the coaxial cable. Coaxial cable connects using this BNC. Here you can see the BNC coaxial cable use BNC connectors that I have given in the note. This is BNC connector and it connects. A connect again මෙතන BNC connect again මේ මෙතන cable එක connected. Okay, this is one cable. This is another cable. Okay, let's see another cable. This is another card, network card. So what is the connector here? What is the connector here? Here you cannot see any RJ45, no BNC. So what is the connector there? You are not participating on the lesson, so I will ask questions. If you are not turning on the microphone, I will put you in the waiting room, right? That is the easiest option for me, because if you are not answering, the easiest thing is that. Okay, this is not BNC, this is not fiber optic, and මෙතන cable එකක් ගහන්න ඇත්තටම නැහැ. Cable එකක් ගහන්න ඉඩ නැහැ. Cable එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. This is wireless යනුකේ. හරි මම අහන්නම් තිමන්දි you can turn on the mic and tell either wrong answer is also acceptable. වැරදි උත්තරයක් වුණත් කියන්න. හරි උත්තරය කියන්නත් පුළුවන් වැරදි එක කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි උත්තර නොදී හිටියොත් ඔයාලට waiting room එකට යන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම. Yes තිමන්දි. What is this connector? මේක wired නෙමෙයි. wire එකක් නෙමෙයි මෙතනට connect වෙන්නේ.
වයර් එකක් නැතුව ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් මේ නෙට්වර්ක් කනෙක්ට් වෙන අනිත් විදිය මොකද්ද? වයර් නැතුව කනෙක්ට් වෙන අනිත් විදිය තිමන්දි? Yes. I'm asking from you, Timandi. Tenura has given the answer, but I'm asking from you, Timandi. Tenura has given the answer. Unguided or unguided. එකට කියන අනිත් නම මොකක්ද තිමන්දි? What is the next name? Unguided කියන්නේ wireless නේද? Wireless නැත්නම් unguided දෙකම හරි. කවුද මෙයාගේ ආන්සර් එකත් හරි. ඔයගොල්ලෝ මයික් ඔන් කරන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි එකකට බය වෙලාද පුතේ කතා කවුරු හරි කිව්වද කටහඬ රෙකෝඩ් කළා මොන හරි කරනවා කියලා වගේ. chat එකෙන් උත්තරේ වන්නේ. Wi-Fi උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් Wi-Fi තමයි ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ. පොදුවේ අපිට කියන්න පුළුවන් wireless කියලා නැත්නම් unguided කියන්නත් පුළුවන්. unguided wireless or Wi-Fi. එතන network interface card එකක එන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. එක්ක දැන් මේක අවශ්‍ය වෙනෝනේ desktop computer එකකට Wi-Fi නැහැ. එතකොට අපිට Wi-Fi card එකක් ගෙනල්ලා ගහ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ desktop computer එකේ network jack එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට network card එකක් මේ වගේ එකක් ගෙනල්ලා ගහන්න. අපිට coaxial cable එකක් තියෙනවා. හැබැයි desktop එකේ coaxial එක ගහන්න තැනක් නැහැ. මේ જાති එකක් ගෙනල්ලා ගහන්න. සමහර වෙලාවට අපිට ඕන වෙනවා network දෙකක්. servers වල වගේ අපිට network adapters ඒ වගේ වෙලාවට මේකේ double network card එකක් ගන්න. හරි ඒ වගේ network card වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. We can use one of these network card. මේක බලන්න මේකත් Wi-Fi. Wi-Fi සමහර ඒවායි තියෙනවා Wi-Fi එකයි මේකයි දෙකම තියෙනවා. සම්මාදයා ඊට පස්සේ wired තියෙනවා Wi-Fi තියෙනවා wired එකක් තියෙනවා wireless එකක් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා multiple network card තියෙන මේ වගේ ඒවා. මේක එක network card. එතකොට හරි මේ තියෙන සමහර ඒවා තියෙනවා with Wi-Fi. සමහර network card තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය network එකක් තියෙනවා ඒකේ Wi-Fi එකක් තියෙනවා. මේවයි නම් ওই Wi-Fi දෙකම තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම search කරමු RJ45 RJ45 තෝන Wi-Fi තෝන. එහෙම ඒවා තියෙනවා. සමහර network card තියෙනවා. RJ45 එකක් තියෙනවා. Wi-Fi එකක් තියෙනවා. මේකෙත් මේකේ BNC තියෙන එක හරි BNC මම බැලුවේ Wi-Fi adapter එකක් තියෙන එක BNC එක හරි සමහර ඒවා තියෙනවා මේ දෙකම තියෙන මේක නම් router එකක් මේකෙත් interface දෙකම Wi-Fi තියෙනවා RJ45 තියෙන මේ router එක network card එකක් නෙවෙයි සමහර network card තියෙනවා ඒ දෙකම තියෙනවා Wi-Fi තියෙන හරි සමහර වෙලාවට දැන් මේ network card ගහන්න එකක් නැහැ ඒ වගේ වෙලාවට අපිට තියෙන USB මේ තියෙන USB laptop වල එහෙම දැන් Wi-Fi වැඩ කරන්නේ නැහැ laptop එකේ කැඩිලා මොනවා හරි IC එකට damage එකක් ඔව් motherboard එකෙත් Wi-Fi තියෙන්න පුළුවන් තේනිය. motherboard එකේ Wi-Fi තියෙන්නත් පුළුවන් RJ45 තියෙන්නත්. සමහරවිට අපි හිතමු laptop එකේ Wi-Fi වැඩ කරන්නේ නැහැ. adapter එක පිච්චිලා damage වෙලා මොනවා හරි වෙලා. ඒ වගේ වෙලාවට USB to RJ45 කියලා තියෙනවා. අපිට use කරන්න පුළුවන් USB to RJ45 කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට පුළුවන් laptop වලට පාවිච්චි කරන්න. එක පැත්තක් pen එක වගේ ගහන්න තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් RJ45 එක තියෙනවා. හරි මේ තියෙන USB to RJ45 කියන જાති එකක්. එතකොට මේක මේ laptop එකේ දාලා තියෙන්නේ. RJ45 එකක් laptop එකේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් laptop එකේ wireless විතරනේ නැත්තම් ගහන්න මේ. Normally laptop comes only with wireless. සාමාන්‍යයෙන් laptop ගොඩක් ඒවා දැන් අලුත්ෙන් එන්නේ ඒවා wireless විතරයි එන්නේ. හරි. laptop වල එන්නේ wireless විතරයි මේ. අලුතෙන් එන ඒවායි. ඉස්සර නම් මේ wired එකක් ආවා. අලුතෙන් එන ඒවා එන්නේ wireless විතරයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක in that such time
In such time, you can use this RJ. In such time, you can use this. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට මේ USB to RJ45 පාවිච්චි කරන්න. Anyway, now you have clear idea about what are these. Now you have very clear idea about what are these network interface cards. Network interface card. So you will be able to explain this now. එතකොට පොතේ තියෙන්නේ මොකක්ද network interface card වල? Let's see. Okay, network interface card connect computer to a computer network. මේ තියෙන්නේ සමහරට motherboard එකේ තියෙනවා නැත්නම් card එකේ කියනත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වැඩි දෙයක් අපි ඉගෙන ගත්තා මෙතන. මොකක්ද මේ තියෙන්නේ network interface card. ඒවයි wireless තියෙන්න පුළුවන්, wired තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට external card එකක් ගහන්න වෙනවා board එකේ නැත්නම් on board කියලා කියන board එකේම තියෙනවනේ. If on board is there, no need of external. But if on board is not there, on board is not there, then you can select. You can select this external, network cards. And also, when you want to add Wi-Fi features to a desktop, you can use. And also, when you want to add RJ45 wired features to the desktop, so laptop, then also you can use. All these things are available. All these things are available. Right. Then the next is network switch. They want a device. Network switch. Let's see about network switch. So as normally star topology we have used, like we learned that in the star topology. See this now. Network. Earlier this was called network hub කියලා ඉස්සර අපි මේවට කිව්වා. හැබැයි දැන් hub use වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි මේ network hub use වෙන්නේ. This was like earlier days network hub was used. This like what network hub and switch at same way. When you want to connect computers to a centralized device, you can either connect to hub or switch. But there's a problem. When a signal comes to the hub will broadcast. මේ මට්ටමින් ඔයාලට නෑ. හැබැයි O level වල තියෙනවා. එහෙනම් තමයි මම explain කරන්නේ. හරි. හරි. network hub එකට signal එකක් ආවම hub එක ඒක හැම machine එකකටම මේ network එකේ තියෙන හැම එකටම කියන එක හරියට ඔය සමහර පන්තියේ ළමයි ඉන්නේ යාළුවෝ ඉන්නේ ඔයාලගේ. මේක කාටවත් කියන්න එපා කියලා කිව්වම එයා පන්තියටම නැගිටලා කියනවා මෙන්න මෙයා මෙහෙම එකක් කිව්වා කියලා කියනවනේ. එහෙම යාළුවෝ ඉන්නවනේ සමහරලා. මේ කාටවත් කියන්න එපා මේක රහසක් කිව්වම නැගිටලා පන්තියටම කියනවා. හරි මෙයා ඒ වගේ hub එක. hub එකට signal එකක් ගියොත් if a signal comes to a hub will broadcast the signal. Hub will tell it to every single connect node. hub එකට signal එකක් ආවොත් hub එක කරන්නේ ඒක broadcast කරනවා. කියන්නේ හැම තැනටම hub එකෙන් ඒක විසිරවලා යවනවා. හරි? hub එකට signal එකක් ආවොත් hub එකෙන් ඒක හැම තැනටම විසිරවලා යවනවා. ඒ තමයි hub එකේ හැටි. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ස්විච් එකකට සිග්නල් එකක් ආවොත් හරි හබ් එකකට නෙවෙයි ස්විච් එකකට සිග්නල් එකක් ආවොත් ස්විච් එක මොකද කරන්නේ ස්විච් එකට සිග්නල් එකක් ආවොත් ස්විච් එකට පුළුවන් එක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරන්න. කියන්නේ හැමෝටම යවන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්විච් එකට පුළුවන් switch can broadcast it. Switch can unicast. එක්කෙනෙකුට විතරක් යවන්න පුළුවන්. Switch can broadcast it. Switch can unicast it. Right? Switch can broadcast it. Switch can unicast it. And switch can multicast it. Right? Switch can broadcast. Broadcast can හැමෝටම යවනවා. So these terms are very important.
If you don't know, you can write down these terms. Sometimes these you don't know these are basic terms, but still some of you don't know, right? Broadcast කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හැමෝටම යවනවා. Sends to all means broadcast. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් hub එකක් කරන්නේ broadcast කරන. This is there in your note, right? මේක වගේ note එකේ තියෙනවා. හරි. එතකොට තව පුළුවන් unicast කරන්න. hub එකකට බෑ switch එකකට පුළුවන්. hub එක කියන්නේ ටිකක් මෝඩ device එකක්. හැමෝටම යවනවා. Sends to one. එක්කෙනෙකුට යවනවා නම් unicast. එහෙම නැත්නම් multicast කරන්න පුළුවන්. Send to selected group. තෝරා ගන්න group එකකට යවනවා. අපි කියන එතකොට multicast කියනවා. එතකොට this basically switch can broadcast, unicast, multicast. switch එකට තුනක් පුළුවන්. But hub only broadcast, right? hub එකට පුළුවන් broadcast විතරයි. So which is best then? Switch or hub? Turn on the mics. If not, Puthe, like if you don't have like enough facilities to turn on the mic, like let's conclude the class from here, right? Because I don't want to do this without interaction. All are sending the messages, so this is not acceptable. I cannot think that this is not working. I cannot assume that everyone's mics is like not working is a problem. Yes. Sir, can you explain this to everyone? Broadcast means send to everyone. Unicast means send to one. Multicast means send to selected group. That means when signal, okay, A is sending signal to C. If hub is there, A is when A is sending signal to C, or A is sending message to C, hub will send it to A, B, C, D, all. It is like a මං කියන්නේ පන්ති යාළුවෙක් ඉන්නවා එයාට පණිවිඩයක් කියලා රහසක් කියන්න C වලට කියලා කිව්වම එයා පන්ති මැත්තට කියලා මෙන්න ඒ කිව්ව රහසක් කියලා හැමෝටම කියන. ඒක තමයි broadcast කියන්නේ. It is not an intelligent word but telling to everyone. That is called broadcasting. Unicast කියන්නේ ඒ කියනවා මේ රහසක් තියෙනවා C ට කියන්නේ. hub එකක් තිබ්බොත් හැමෝටම කියන හැබැයි switch එකක් තිබ්බොත් එයාට පුළුවන් C ට විතරක් කියන්න. Switch know how to unicast. Then multicast. Multicast means when A is sent to, okay, A is sending signal to B and C. So then if it is sent to hub, that signal will be sent to D, C, B, A, everyone. But if it is a switch, if you send this to switch, it will only send to the C and B. That is multicast. Did you understand now? Did Yes, you understand? sir. Okay. So now tell me which is good, switch or hub? Switch. Why switch is good? Why switch is good? Because switch can unicast, broadcast, multicast. All three can be. Yeah. So which is more intelligent? Which is more intelligent? Switch. Switch is more intelligent. Yes, switch is more intelligent. Then which should be expensive? What do you think? Which is expensive? Switch or hub? Switch. Switch. Switch, because it has more features. And which has less traffic? Traffic එක අඩු traffic කියලා කියන්නේ එන යන signal අඩු මොකේද? Hub. Hub. Switch. hub එක හැමෝටම යවන්න ගිහිල්ලා හැම වෙලේම traffic කරගන්නවා. hub එක හැමෝටම යවන්න ගිහිල්ලා හැම වෙලේම traffic එක වැඩි කරගන්නවා. හැබැයි සාමාන්‍ය switch එකක් ගත්තාම මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. Switch is sending to only the relevant parties. So no big problem, right? Okay. That is about switch and hub comparison. Now you know about this. Okay, let's go to the note and see. Note ekata gila balamu api. So what is there in the note about, okay, network switch and hub. Here network switch.
Switch is used to connect computers when the topology is centralized, and hub, right? Connection hub switch, both are concentrators, but hub is old. When hub will broadcast the message because traffic is high, but here you can see switch can unicast or broadcast or multicast based on the condition. Then the next one is router. Okay, router is also looks like hub and switch. Then මේ තුනම එක වගේනේ. මේ ඉස්සරහා තියෙන hub එකක්. මේ තියෙන switch එකක් වඩා අලුත් එකක්. ඊළඟට තියෙනවා router එකක්. ඒකේ wired wireless දෙකමත් තියෙනවා. So what's the difference of router? Without reading this, can anybody tell? So what is router? What router can? Because I think most of you have routers at your home. ගොඩක් අයගේ ගෙවල් වල routers ඇති. Routers receive signals and then broadcast them. Yeah, routers receive signal. It can broadcast or unicast, multicast. Anything can be done. ඕන දෙයක් පුළුවන්. Yes. Sir, is it wireless? Because Huh? Router, wireless, wired දෙකම තියෙනවා. සමහර switches උත් තියෙනවා මේ wireless තියෙන. හරි සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි වුණාට සමහර switches උත් තියෙනවා. So usually routers receive wirelessly and wired and then gives them out wired and wirelessly, right? Routers receive wireless and wired, and it will broadcast or unicast or multicast in wired wireless way. Okay, even okay, Hari, not wrong. That is also correct, but there is something, some more unique one. But because switch can also do that way, but there's a very unique feature to router. Router එකට තියෙනවා ඊටත් very unique feature එකක්. Router has a more like unique feature. Anyone wish to guess that? sir, is it because of Wi-Fi? Router the signal එන්නේ කොහෙන්ද කියලා මට චුට්ටක් කියන්න. Router එකට signal එන්නේ කොහෙන්ද? කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? router එකට signal කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? එළියෙන් කොහෙන් හරිද එන්නේ? නැත්නම් ගේ ඇතුළෙන්මද? Yes. How signal comes to router? Yes. Any idea? Are you happy router එකක් ගන්නෙ? Sir, Why is we it are taking because router? of it's fast or something? Internet යන්න අපි මොනවද ගන්නෙ? Switch එකක්ද router එකක්ද hub එකක්ද? Sir, is it because of the fast? Switch එකක් ගන්න බැයිද? Router is the gateway to many other networks. Very good. That's the exact point. Router is kind of a gateway. Right? Router එක කියන්නේ gateway එකක්. Gateway එකක් කියන්නේ ගේට්ටුවක් වගේ. නිකන් හිතන්න අපේ ගෙදර gate එකකින් අපේ ගෙදර gate එක තියෙන්නේ ඇයි? Why there is a gate in our home? ඇයි ගෙදරට ගේට්ටුවක් තියෙන්නේ? Why there's a gate? Yes? ආරක්ෂා sir. ආරක්ෂාවට. කාගෙන් ආරක්ෂාවට? පොඩි Yes? පිටාරින් ආවේ. එළියේ පිටතින් ඉන්න අයගේ. එතකොට ඒ gate එක ඇරියම මොකද වෙන්නේ? Through gate we can connect to the outside world, right? Understood? Yes, Gate connects the outside world. Gate එක ඇරියම අපි බාහිර ලෝකෙට සම්බන්ධ වෙනවා. Gate එකෙන් අපි එළියට යන්නේ. That is how we are connected to the outside world. Right? That is how we are connected to the outside world. Okay? We are connected to the outside world by using the gate. And similar to that, right? Gateway
device in our computer is router. Gateway device in our computer is router. What does that gateway device do? Gateway device will connect us to the outside world. Gateway device එක අපිව බාහිර ලෝකයට connect කරනවා. Actually, what is our outside world? That is internet. Right? That our outside world is nothing else but internet. අපේ බාහිර ලෝකය තමයි internet. ඒතර route එක හරහා තමයි අපි internet කියන ලෝකයට connect වෙන්නේ. internet කියන්නේ ටිකක් ලොකු network එකක්. අර actually විවිධ network connect කරනවා කියලා අපේ කියන්නේ. Yes. It can connect multiple networks. Internet is the largest network and we are smallest network. So it is basically connecting us to the outside world. That is what the router does. The router එකට තියෙන විශේෂ දෙයක්. වර්ග දෙකක network. Two different kind of networks. Outside is large network, wide area network. Inside you have personal area or local area network. If it connects the large network to the small network, right? If it connects the large network to the small network, so that is basically the gateway. That is our router. Okay. Then modem. Modem is modulator, demodulator. Modem කියලා කියන්නේ modulator, demodulator කියන එක. Right? Modem is modulator, demodulator. Basically, what is the task of modem? Is basically modem connects. Modem can connect actually analog and digital networks. Telephone network is analog network. Telephone network කියලා කියන්නේ අපි telephone network එක හරහා තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. That is kind of analog network, right? Telephone network is analog network and our computer network is digital network. So modem is doing the conversion analog to digital, digital to analog. So we call modulator, demodulator. Modulator, demodulator. Modem කියලා කියන්නේ modulator, demodulator. කියන්නේ analog to digital, digital to analog convert කරන්නේ modem එකේ. Okay, so that is called modulator, demodulator. මොකද telephone signals කියන්නේ analog signals. Analog කියලා කියන්නේ දෙන පරාසයක ඕන මගයක් ගන්න. අපි කියන analog කියලා. Telephone network is analog network and that takes any value between a given range. Then our computer network is digital network that will only take given value, not any value. It will only take given value. That's the difference, right? That is the difference. Okay, I think now it's clear to you. If you have any other doubts, you can ask. Please read this in your note. I'm not going to give note. Please read it in your note. If you have any doubt, please ask. 2 minutes. Okay, 1 minute to ask questions. If not, let's move to the next. Okay, no questions. So let's go to the client server, not client server networks. Let's go to the
client server networks. Okay. In client server network, basically, it's like a class. It's like a class. In a class, a teacher is teaching and students are learning. Right? In a class, teacher is teaching and students are learning. Class එක teacher teach කරනකොට students ලා ඉගෙන ගන්නවා. Actually, there is one teacher and many students. Similar to that, right? Similar to that, in client server network, server is providing the service and client is receiving the service. Server is providing the service and client is receiving the service. Therefore, server is kind of a high-end machine. High-end kind of high powerful, processing power value, high processor power, high memory, then high capacity, high storage. So that is your that is the server because it is powerful machine. But client need not to be powerful machine. Samanya servers වලට අපි ගන්න mainframe supercomputers workstations නැත්නම් සාමාන්‍ය high performance computer එකක්. But client ලා එහෙම වෙන්න ඕන නැහැ. Client can basically use any computer can be client. අපේම computer එක server එකක් වෙලා client උත් වෙන්න පුළුවන්. That is called client server technology. We will learn that, right? How to put that server client thing, we will learn that. But that is also a part of virtual machine practical. Okay, then the topology part we have already discussed. So therefore, the note is done with that. And let's go to the book and see what are the other devices. Yes, we have discussed switch, we have discussed network card, RJ45 cable, server, which is a powerful computer which serves other computers. These are the network devices given under your book. And then, okay, you can see the topology, how STAR topology is connecting multiple computer to the switch. That is also there. Okay, then let's do the sharing practical. We have to do the sharing practical and client server practical. That is what remaining. Alright, client server practical sharing practical to do that we need to install virtual machine or two computers in the network. Anyone having two computers in home, laptop and desktop, or two laptops? Anyone? Please raise your hand if you have. The two computers in home, laptop and desktop, or laptop and laptop, or even it can be laptop and mobile phone, or desktop and mobile phone. One has graphic card problem. Okay. Harisa ke මොකක්ද තියෙන්නේ? Harisa, what's that? Laptop and mobile phones. Laptop and mobile phone. එතකොට client server එක කරන්න පුළුවන්. Yenoki? Yenoki? Computer and the phone, mobile phone. Computer and the mobile phone. That you can do client server practical, but file sharing practical is quite difficult to do using the setup, but we can still do the client server practical. Anyone having virtual machine? Virtual machine installed and another operating system running in your computer? Anyone with that setup? Okay, then Yanuki can share the screen. Yanuki or Harisa, one of you can share the screen. Let's do the client server practical.
Okay, let's go to Google. I'm going to configure your computer as a server now. To do that, let's go to Google Chrome, or Edge or anything. Yes, please. Cannot see it properly. Okay, let it load. Okay, please search XAMPP, XAMPP, the XAMPP, XAMPP. Okay. Yes, search it. Search it. I think all others, in all others home also this, what do you call this, laptop or computer and mobile phone duo is there. That is there, so you can, you always you can try to like install this SAMP in your computer, right? Oh, it seems slow. Yenuki, what about your computer? You have to download SAMP. Marisa, you have to download and install SAMP. Let's see the Yenuki's computer. This one, sir. Yeah, SAMP. Correct. Okay. Yenuki, what about your one? Okay, go to the download. And please download the first one. Download 64, there, that one. Click on that and it will start downloading. Is it downloading? Is it downloading? Oh, no. No, it's still rotating, right? It will download. Sir, which one should I click, sir? The first one, SAMP, I think 64-bit, the first one, 8.0. Is it downloading, Yanuki? If not, you have to click on this click here button. Yeah, it's downloading. Oh, it need 2 hours. Oh my God. Wait. Okay, let's do like this. Please, all of you, like, because most of you are not ready today. And it takes some time. I will give you time. Please, please try to install this by next week, because this is really needed. What do you need to install? XAMPP. This is my one. SAMP. Yeah, I have my one. Right? Please download and install SAMP in your computer. All of you, right? All of you need to do that, because next day I'm going to do the practical. All of you, please download and install that. Okay, then. All right. I will stop from here now. Then let's continue the class from next week, because you need to download and be ready, right?
by next day, because we have finished the lesson, but need to do that 2 practicals. Please download, and final lesson is upcoming. And before that, we need to finish the networking practical. Okay, then. Goodbye. Good night. Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir.